In India, we are facing a lot of problems as far as drinking water is concerned. В Индии мы испытываем большое количество проблем с питьевой водой. In the maximum places, the water which is available, it is polluted. И большая часть воды, которая имеется, она заражена, загрязнена. In the rural area, even the population which are getting the water, that is not the water up to the level which we need. И в сельской местности люди потребляют воду, которая совершенно не соответствует тому уровню, который нам нужен. And this is a very revolutionary experiment. И это совершенно революционный эксперимент. Because in India, a lot of people who have diseases because of polluted water. Потому что в Индии очень многие люди страдают различными заболеваниями именно из-за загрязненной воды. So this can be experiment which can be is good and economically viable, and which can help to the poor people of India to getting a good drinking water, which is going to change their life also. И вот этот эксперимент, он открывает большие возможности не только для коммерческого, не только в коммерческом плане, но и в плане улучшения жизни людей в сельской местности, и улучшения жизни бедных людей Индии. At the same time, there is a lot of problem of environment because a lot of rivers are polluted. Кроме того, существует огромное количество проблем с экологией, потому что реки загрязнены. If we can use this type of filter, we can stop the pollution of the river also. Использование этих фильтров поможет прекратить загрязнение окружающей среды. If we can give this filter to some industries where their water is maximum polluted, by which they can reuse that water, and there is also a use of water recycling, and which can be useful that they can use against that water. That is also a good economic thing which you can do in India. С экономической точки зрения также очень важен тот момент, что если мы дадим вот этот фильтр тем промышленным предприятиям, которые наиболее сильно загрязняют воду, то они смогут очищать свои промышленные отходы и повторно использовать ту же воду. И это даст очень большой экономический эффект. I was very much impressed by Professor Petrika and all his research, and I feel that it can definitely useful for the world. But particularly, what my feeling is, where we have got a lot of population which is very poor, it can be really useful for those poor people who can get the pure drinking water, which is going to change their life. Я нахожусь под очень сильным впечатлением от исследований и результатов профессора Петрика. И что особенно важно, его фильтры, у нас в Индии очень большое количество населения, которое живет очень бедно. И используя вот эти его системы, мы сможем улучшить жизнь вот этих очень бедных людей и дать им возможность пить чистую воду. This is proved to be better technology compared with the other technology. Ну, понятно, очевидно, что этот метод лучше, чем остальные. And the better thing is that particularly this type of system, which can be useful for the poor people who are the laborers or the rural area, can purchase a small type of vessel like this, and they can get a pure water. Now, there are a lot of use of this technology in India, and I feel that primary, that it is proved to be the best among the all. It is economically viable, and particularly it will be useful for the rural India, and at the same time it will be useful to change particularly the water pollution problem in our rivers, and which is going to spoil our climate and our many things there. Particularly the environment is concerned, so I feel that it can be very useful for us. Ну, я думаю, что очень важна является очень важна вот эта вот система бочки с фильтром, потому что она очень дешевая, и ее очень большие перспективы ее применения в сельской местности, где живут очень бедные люди, и которые смогут очищать небольшое количество воды для самих себя. И также он видит очень большие перспективы в том, что необходимо как-то очищать реки и необходимо как-то улучшать, потому что в противном случае будет испорчена экология и климат Индии, даже климат Индии. In India particularly, there are by two ways also we can execute the program. Somewhere in the government, where there are a lot of drinking water projects related to the government, and already the technology is proven, then government can accept this technology by using this technology for purifying the water. But at that same time, when we want to give it to the people, small people, very small world, 3 or 4 or 5 members of the family, in that case we have to commercialize this to the private people, where it can go to the poor people.
Но он говорит, что он видит два основных направления в том, каким образом мы можем реализовать применение вот этой технологии в Индии. С одной стороны, существует множество правительственных программ, направленных на решение проблем питьевой воды. И правительство вполне могло бы принять и вот эту технологию и тоже под нее сделать программу. Но в тех в областях, касающихся бедных людей, вот этих бедных слоев населения, вот сельских жителей, которым необходимо дать вот такие вот бочки с фильтрами, тут, конечно, необходимо коммерциализировать это все и отдать все частному бизнесу. In India, there is two type of system with them. One is the federal government, another is the state government. I am the chairman of the party. We have got 8 ruling state in India. At the same time, I am as an NGO. I am working with many in rural areas. So the only purpose is not a commercial purpose. So in the interest of the country, in the interest of the poor people, it is the primary duty of any welfare state. It is the duty of the ruler to give it to the pure drinking water to the poor people. So by both ways it can be implemented. Now presently in India, no private people are doing this type of experiments or doing anything in India. It is only a government sector and government corporation. They are purifying the water and distribute to the poor people through a pipeline system. But by this way, we can, by both ways, we can go to the rural area, because the rural area the people are drinking water without filtrate. So they are facing a lot of problems. By both ways, it is a good time to launch this technology in India, and I feel that people will give good response. At the same time, government will also give good response, because one of our chief engineer from our state government, he make the experiments and he find good results, positive results in these experiments. That is also a remarkable thing, by which definitely Indian people will appreciate the things. Too long. Ну, значит, он говорит, что сейчас в Индии существует как бы два вида государственных систем. Существует федеральное правительство и существует местное правительство. И существует правительство штатов. So just the idea about the two systems, the federal and another. India has got two type of system. One is the central government called the federal government, and other are the state governments. А другое это правительство штатов. No, there are I am of the president of the party, where we have got 9 states ruled by my party. Представляю. So I will introduce to my ministers and my people that use this technology. Представляю партию, которая правит in six states, yes? 9 states. В 9 штатах. Они, значит, их партия является правящей, и там очень много сельских районов, и они вполне могли бы предложить вот эту систему. И он говорит, что эксперименты вот такие вот у них частные компании не проводят в Индии. И что, конечно, и основная идея этого проекта, она не коммерческая, а это, в общем, вещь, которая делается на благо нации. И, конечно, этим должно заняться правительство, чтобы дать людям возможность пить чистую воду. Today it is the first visit to the Russia, and first I have seen my own eyes with the technology. I am inspired and motivated by it positively. I will also discuss this issue at length with the Mr. Professor Petrik and his colleague, and our Indian counterpart is here, and we will finalize what type of expectation he have, how he can transform this technology. I am interested, but it is depending upon what type of conditions they have. First of all, I appreciate the technology. Now the second part will start, and we will discuss the thing. And I feel that I am positive about it, that we will come to conclusion, and definitely there is a good chance for us for that. Но он говорит, что пока что на сегодняшний день это его первый визит в Индию. И сегодня он посмотрел собственными глазами на эту технологию. И они еще будут обсуждать с господином Петриком, каким образом эту технологию можно применить для индийских условий. И что все будет зависеть от условий и от того, от результатов этих переговоров.